don't get it. These parts are safe for sure. It's called being a freelancer. When on the road, one should take ample time to pause and appreciate the wondrous scenery along the way. You're about to collapse, aren't you? It's called being a freelancer. These parts are safe for sure. It's called being a freelancer. Old folks just don't get it. Oh, it's just some chronic problem I have flaring up again. Nothing to worry about. It's called being a freelancer. Old folks just don't get it. Всем привет, дорогие. When on the road, one... Нет, вот Юлия и мы сегодня продолжаем играть в Genshin Impact. Сейчас мы сделаем делики и пойдем дальше за этой, как его, за летним приключением. Что тут происходит? Ненавижу восклицательные значки, но они все равно всегда висят. Life, death, and the world around us Мне all хватает того, follow что a на set of квестах висит. laws. Ой. Что у нас тут за безобразие? Ring cutter! No, my sword! This way, turn a little. Illusion shattered! A bitter pill to swallow. Yeah. Ta. Так, понятно, все просто так умерло. Это ужасно. Так, а, блин, здесь какой-то этот... укол, который я хрен знает где он. This is nothing. Знаешь что? Для чего эта штука? Блин, вот не хотела я тебя убивать. Вот ты докопался, а?
Чё докопался? Непонятно. Тут, может, что-то было, какая-то загадка, короче, фиг его знает. Прыгучие грибы. Everyone hold hands. Seems like an emergency. Mind the side effects. Ta! Ra! Ta! Ka! Fa! Ta! Мы сегодня хорьков не пугаем, ничего себе. Вот это поворот. Двести до этого хорьков пугали. Может, мы еще и цветы не растим? Если мы еще и цветы не растим, все, капец. Что вам надо, ребят? Нам нужно больше данных. Как твои устройства могут нормально работать без баз данных? Ты не начнешь работать, пока не получишь все данные, верно? Будешь ли ты разглядывать каждую волну во время рыбалки? Все, что тебе нужно сделать, это найти ту, под которой есть рыба. Вот почему ты никогда не поймешь рыбу. Боюсь, ты не учился хватать. Хватит кламбурить. Работы не ждет. Если мы будем затягивать, наша сейсменно-научная работа может потерять свою актуальность. Почему спорите? Ты. Должно быть, это путешественница, которую упоминала Ясмин. Вы нам очень помогли. Рад встрече, приятно познакомиться. Меня зовут Фарес, я учусь в Шахревате. Меня зовут Ладеп, я студент с Пантомата. Мы тоже хотели попросить тебя о помощи. Ты знаешь, что Ясмин в последнее время распыляет снадобье вокруг корневой системы священного дерева. Однако, кажется, со снадобьем Ясмин что-то произошло. Вокруг области, где она применяет снадобье, всегда появляются различные монстры. Клянусь, что я не менял рецептуру или пропорции в снадобье. Должно быть, случилось что-то странное. Как скажешь, но в любом случае, путешественница, пожалуйста, пойдем с нами к тому месту, где Ясмин распыляет снадобье. Не исключено, что там появилось много монстров, поэтому мы боимся идти туда одни. Нам нужен сильный помощник. Может, эти плесники не слишком опасны, если учитель узнает, что с нашим снадобьем что-то не так, то тема нашей научной работы определенно будет отклонена. Особенно в Сантомаде. За ошибку в представлении данных учитель раскритикует нас до смерти. Обо всем позабочусь. Окей. Капец, у них проблемы.
О, нет. Где-то мой телефон. Вот смотрите, в этом ящике уже лежат снадобья, значит, Ясмина уже была здесь. Но крышку еще никто не открывал. Открывай крышку. Ой, вернитесь, там появилось много плесенников. Что? Ну, раньше их не было, что здесь происходит? Не слушай их нытье, пойдем скорее. Witness the power of Gugwa. There is no escape. The doctor will see you now. К счастью, кувшин в ящике не разбился, иначе нас бы сильно тошнило. Раз ты не привык к этому запаху, ты же сам его делал. Сколько раз я тебе объяснял, что добавил туда рвотное средство. Неважно, привык ты к этому запаху или нет, почувствуешь его, и тебя сразу начнет тошнить. И зачем я это повторяю? Ты же совершенно не понимаешь. А куда делась Ясмина? Она даже не распылила снадобье. Должно быть, она снова нашла какое-то редкое растение и пошла собирать образцы. Это типичное поведение студентки Амурты. Разве ты не знаешь? Хорошо, мы заберем кувшин со снадобьем. Спасибо за помощь, путешественница. Пожалуйста, возьми это. Эти студенты из Амурты. Так. Теперь нам нужно поменять отряд. Где-то у меня тут был отряд для летней тусовки. Чисто ивентовый. Вжух. Так. А, ну да. Нужно же сдать поручение. Ad Astra Abyss. Ad Astra. Thank you for completing. Так, еще до чайника добежать. This realm. If you ever Так, все, пошли. В Мираж. Театр на дереве, пламя свечей, танец теней. А, блин, наверное, мне нужно выйти из чайника, да? Блин, хотела с собакой гулять, еще и где-то поранилась, блин.
Так. Отслеживать. Ну, хоть это рядом. Шуш, погромче. Музыка прикольная. Да что ж такое-то? Really? You do that? Oh, but that's too much. I can't. No, really, it's all right. We want to do everything we can for the domain. Yes, and to be completely fair, I'm the one who caused this terrible mess in the first place. Oh? What happened? Did Paimon miss something? Hello, you two. Lessig was just telling us what happened. Perhaps you should allow me to explain. I'm afraid it was I who caused all this trouble in the domain. Yes, it was Lessig. To be precise, I saw a most exquisite water orb at the entrance of the domain. It reminded me of an astrolabe my grandfather gave me when I was 7 years old. I was curious if it could rotate, so I reached out and touched it. Little did I know that it was the core of this entire domain. What I mean to say is, I knew something was wrong as soon as the whole place started flipping. It's not just your fault. I failed in my responsibilities as the caretaker here. Oh, I knew I should have put the core somewhere more secure. Oh, you mean the big ball of water at the entrance? Yes, that's the one. Anyway, after giving it some thought, Lessig has offered to perform some more repairs and maintenance to help support the domain. But we were concerned he wouldn't be able to handle it all alone, so Eula and I will also stay here to lend him a hand. But don't be mistaken. I'm not doing this out of the kindness of my heart like Kale. My job is purely to monitor and ensure that Lessig doesn't cause any more trouble here. Oh, sure. I don't think anyone's buying that anymore, Eula. Though I do remember that Amber mentioned we should just nod and agree when you act like this. Right. You better not slack off today, Lessig. No, I'll get right to work. Either way, Lessig is going to be in charge of making lunch for everyone today. Надеюсь, получится вкусно. Yes, I'll try, but I'm not sure if my skills will prove satisfactory. What was that? No, I mean, thanks everyone for giving me a chance to redeem myself. I can already feel new strength kindled inside me. Ha ha ha! Very good. But you should conserve your strength. Many parts of the domain are still in disrepair, so we have a lot to investigate. Seems Adia has a little more pep in her step after finding others to help do the work. Now that you three are situated, we can focus on what the rest of us will be doing today. I'll go gather the others. We should get ready to leave as soon as possible. And there she goes. At least she seems to be happy. Maybe this is how it feels to be in charge. Спустя какое-то время вы отправляетесь в путь вместе с Клей Кей с ангономией, которых привела Эдди. История с ней начале. Так, тут вот какой-то господин охраняет сундук. А вон еще сундук и челлендж. Я предлагаю их закрыть, а потом пойти по квесту.
Уважаемый. Мы договоримся, мы не договоримся. Spring forth! Blazing delight! Boing, boing, boom! Da-da-da! Maybe there's even more buried below! La la la! А ту как забрать? What the fuck? А, здесь, наверное, надо что-то... Fallen Emma, help! Rest and rebuild! Эй, ты застрял, что ли? Roar them all up! Boo! Da-da-da! Ага. Или это типа они уже родились. Серьезно. La la la. Maybe there's even more buried 10 below. гемов. 10 гемов это 10 гемов. Мне нужны все гемы. Сигнатура на линии просто так себя не вытянет. Allow me. Ну что, здравствуй. Как дела? Ну, Spring forth. Torrent, bring refuge. даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, наверное, раз я желаю, у меня есть время поиграть в Genshin, наверное, не так уж плохо. Так, тут кто-то что-то тут не хочет освободить. Ага, загадку. Он не хочет освободить эти билетики. Билетики. Как ваши дела? Ой, лисички. Сосновая шишка. Чувачок. Так. Господин дал мне капусты, уже неплохо. Так, а тут вот есть белочка и сосновая шишка. Хочешь шишку, белочка? Нет? Нет, белочка не хочет шишку. Так. Я билетики искала. Так, они ниже. А, вот они. Сейчас еще тигром сверху прикроется. Как графика высокая,
Если честно, я не помню, какую я графику ставила. Как я попала сюда? Давай посмотрим. Высокая, где-то ультра даже. Но в целом я не жалуюсь, как бы. У меня, если на телефоне запускать, телефон греется как падла. Ну вот, ну, как бы на компьютере нормально. На ноуте тоже в целом нормально. На ноуте даже за эти самые быстро загружается, потому что там SSD-шник, блин. It's important to replenish your supplies often when you're out in the wild. Where are we going now? We're going to retrieve the last missing component. My working theory is that the director listed on the sign has it. No details slips by our general. What's a director? A director is a kind of job. The one we're looking for is named Zosimos. Zosimos is responsible for managing everything that happens on the stage, similar to how Itea is responsible for managing the whole realm. Какое самое лучшее аниме, по твоему мнению? Но дело в том, что я не очень много аниме смотрела. You'd think so, wouldn't you? Care to comment on that at all, Itea? Maybe someone else У can меня explain. есть... I'm just enjoying Есть taking it 3 easy, любимых as аниме, usual. наверное. Самое лучшее это Мушиши. Потом мне очень нравится Тетрадь друзей Нацумы, или как-то так она называется. И One Piece. Но Мушиши просто я его хотя бы раз в год присматриваю, чисто чтобы как пластырь на душу прикрепить. Господин спит. Так. Хентай. Кайт, девочка-убийца. The director doesn't get out much. He's almost always cooped up in his treehouse making props or writing scripts. But I'm trying to remember now. Where is that treehouse of his? Huh? You don't remember? Hey, don't forget! I'm just the mascot. I believe it's that way. Though he might prefer to be alone, given he often has to move stage props, I suspect that he lives near the theater. And having a view of the entire stage would be useful when imagining a production's actual stage flow. So if I were him, I'd probably pick a treehouse over there. But how do you know which direction the theater is in? Simple. The overall layout and decorations look more exciting in that direction. Oh, good point! Why didn't I think of that? Так. Вот это...
Давайте покатаемся. Тихо, тихо, Люмин, тихо. Не падаем. Тук-тук. Where did that blasted automation mechanism go? The male actor standees are here, but where are the female ones? Who's that? Idea? Yes, Sosimos! 'Tis I, Idea! This is a surprise. I was sure you'd be... Curled up in a fetal position, crying to yourself? Wow, what a fascinating little creature. Did you just read my mind? The name's Paimon? And no, Paimon's no mind reader. Just call it an educated guess. It seems everyone shares a similar opinion about you, Idea. I knew from the start that a managerial role wasn't for me. But I found my true calling now. As a mascot! Mascot? Is that a new role? I don't remember casting you for that. Okay, enough about me. I'm just here to introduce you to some new friends of mine. And that's why we came to see you. Well, do you have the component that fell out of the central hub? I do. However, I'm afraid the incident has caused many malfunctions with the stage mechanisms, and I can no longer put on any performances. Okay, so you're holding the component ransom till we help you fix the mechanisms, huh? No, till we fix the stage, surely. I'd have thought he wants us to make some more props, no? Given that some of the standees are missing. Or maybe the component is broken and we need to fix it. You're all forgetting that the majority of his work involves writing scripts. I'll wager that he wants us to edit them. Давайте он сам скажет, что мы несем. What has gotten into you all? What sort of person do you take me for, The component is safe and sound. I can give it to you now if you'd like. Although I was hoping that maybe you might be willing to help rescue my show? You're a big group. I have lots of roles to fill. It would really speed up the casting. A show? That sounds fun! I want to help! Can we? Неплохо. Also, truth be told, I've hit a bit of a roadblock in my script and was just thinking about how to move the story forward. And then suddenly, I got my muse back. I don't know how to explain it, but something about seeing all of you finally helped me figure out how to continue my script. Huh? You mean that story you've been stuck on forever? Are you serious? You really think you can finish it now? Yes, really. Just give me a little time, and I'll write it all up. In the meantime, I'll leave things to you, Idea. Whoa! And he's off to write the script! Zosimos has always wanted to write an epic story about a thief and a mage. Apparently, he got the idea from some rumors that were swirling around, but he only got as far as writing the intro before writer's block set in. Why don't you all take some time for yourselves while I see what I can do? We'll reconvene after the director finishes his script. Спустя некоторое время, вдохновленный Зизимус возвращается. Все поражены тем, как быстро он закончил работу. A director, my friends, is a storyteller. And the key ingredient to every good story is inspiration. The moment I laid eyes on General Sangonomiya, inspiration hit me for a brand new character.
The heroine was the missing piece of the puzzle. The rest of the story flowed naturally from there, and now it's finished. So please, take a look through your scripts, and we will tell this story together. Well, is everything clear? Director Zosimos, how do you pronounce this word? Let me see. Ah, that's sojourn. It means to stay for a while. This is a very cute moment, so let's make sure that comes through in the performance. Oh, wait! There's another word I don't know here. It's okay, Klee. We can go through your lines together a few more times after this meeting's over. That would be most appreciated, Kaya. I had a feeling about you, actually. You seem to know a thing or two about character acting. Tell me, have you acted before? You're too kind. It's all in the script, really. It just rolls off the tongue. Oh, you think so? Well, you definitely have a knack for it. I've actually been looking out for someone with your talent. If I make it as a big-time director, then I can see us working together for the long term. Be sure to stay in touch, okay? You and I are gonna go places. What can I say? Great. Fantastic. Now then, please go through your scripts one more time. But don't just read the words. Remember my notes, and really let the character inhabit you. I need to have a look at the stage, so I'll leave you to it. If you need me for anything, I'll be in the big theater right in the center of this area. Wonder what the theaters are like here. Let's go check it out while everyone's still getting ready. Так. Господа. А что хотите? Гидро хотят поиграть с тобой в прятки. Ага. Расту. Так, один есть, вон второй. И еще одного надо. Вон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, где-то я в лесу. Вылазь. I'll keep this close. Богато. Так, все, пошли дальше. Где дорога здесь вообще? Так, вот этого господина надо вытащить. Нам 200 мора выдаст. A reward on the road.
Серьезно? Что это? Соцветие от помидорок? И никаких помидорок? Здесь что-то загадочное. Даже помидоры там этих самых надо найти всех. Да я понимаю, что надо их всех найти, как бы. Я просто подхожу ко всем странным предметам, потому что они иногда прячутся. Сейчас вот сахарок был в горшке. Если ты видишь что-то странное, то может прятаться этот... Он должен на этом ящичке стоять, получается. Ладно, мы сейчас по сюжету идем. Я попозже их еще поищу. А, вот. Какие-то господа. В больших количествах. Я уже прошел всю эту локацию. Ну, молодец. Я вот только добралась до театра. Вот и помидорка. Блин, надо по сюжету идти. Вот эта вся фигня постоянно уводит от сюжетки. Блин, начинаешь копаться, потом забываешь, где ты был. Сначала сюжетку. Меня не пугают длинные диалоги. Этот человек... Этот ивент лучше, чем прошлогодний. Прошлогодние вороны, у меня от них будет тот самый травма еще очень долго. Потому что то, что там случилось, было даже выше моих сил. В какой-то момент. Так, где он? Тогда не играл. Повезло тебе, хотя скин на фишель прикольный. Но ворон лучше не видеть было. Да и в целом он был достаточно душноват для летнего ивента. Этот повеселей. Самый первый тоже был неплохой. Так, еще один господин в горшке. Вылазь. Ты куда? Where did it go? I put it right here. Hey, Zosimos! What you up to? Oh, it's you two. Please, come here. Feast your eyes on this stage. I designed it myself. Прекрасная сцена. So, directors have to design the stage too? Oh, I'm no ordinary director. I take a more holistic approach. Directing, script writing, stage design, I do it all.
like a lot of work. Idea wouldn't be able to handle that kind of job. Idea has her work cut out for her too, you know. She's my one and only member of the audience, though she often criticizes my shows. То есть ей хватает наглости тебя критиковать? Well, she just says what she thinks. You don't know how to write, or this is getting ridiculous. I think it's because I use preprints in a way that she feels goes against what they're intended for. But even though she's my harshest critic, she's also been my biggest supporter in a lot of ways. I guess you could say she's like my agent. I'm very grateful to her. I've always dreamed of being a director, but I've never had the chance until I came here. So, what did you do before you came here? Like I said, I dreamed. From a young age, every time I came home after a show, I'd go over the story again and again in my mind. Growing up, my biggest aspiration was to be a director. Unfortunately, I couldn't offer much beyond my practical skills, so I ended up spending most of my time as a prop designer and doing a bit of set design on the side. Don't get me wrong, I do love building the set, but nothing satisfies me more than putting on my very own show. No wonder you only wrote director on the sign. Exactly. You're not doing a great job of convincing me that you're not a mind reader. By the way, could I ask you for your help with something? I'm having trouble finding the master script, and I'll need it shortly. The one you only just finished writing? You lost? Yeah. After I handed everyone their copies, I held on to my master copy while I was checking on everything around the theater. I must have dropped it somewhere. If it's not here, then it might be in the attic. These are the only two places I've been since I finished writing it. But, I still have some things to do to get the stage ready. Would you two mind having a look for me? Ну хорошо, давай No поищем. problem, we'll find it. Направляйтесь в мезонин. Whoa! Look at all these books! Now, where's the master script? Oh, sounds like a water droplet is on the second floor. Let's go have a look. Буль. Wow, this is a lot of scripts. Looks like the water droplet has been managing them for the director. Most of them look like works in progress. Ладно, мы ищем режиссерский экземпляр. Then it should be the one that's finished. Okay, let's look for the thickest one and then check the ending. This is the only script that fits the bill. Plus, it looks pretty new. This must be the master script. Let's go give it to Director Zosimos. Zosimos, we got your script! Ah, thank you. That's a huge help. I'm running out of time here. There's no way I'll be able to fix everything up perfectly. We may just have to wing it. Anyway, the stage is secondary. The performance is what really matters. Things can always go wrong on stage, but as long as the show goes on, it should be fine. You don't sound very confident in what you're saying. It's true. I realize now that a show is the art of the unknown. Even if you have the same actors performing on the same stage,
The performance will be slightly different every time. Those subtle differences are what make each performance special. Ты прав, но у меня остаются сомнения. Okay. One last request. Traveler, you can enter the preprints, yes? The truth is that my sets are composed entirely of preprints. First, I use materials to make the objects. Then I take those objects and turn them into the preprint. Now, of course, preprints are really meant for making objects to furnish the domain. So using objects to create preprints is, strictly speaking, the reverse of what this is intended for. But Edea said that if this is what I really want to do, she's not going to stand in my way. Ah, so that's what you meant earlier. Okay, well, what do you need us to do? I'd like the Traveler to go into the preprint set and help move props around during the performance. Значит, мы превращаемся в рабочих The reason сцены. is, Ты не хочешь пропустить представление. Oh, Paimon gets it now. If you're busy directing, moving the props, and operating all the mechanisms, you never get the chance to watch the show. Yes, I know that I'm no master playwright, but still. Even if it really is a half-baked script, with shoddy writing and moments of sheer ridiculousness, I'd still like to see it for myself. Just once. Hard to turn a guy down after a speech like that. Мы будем рады помочь. Thank you. Genuinely, I'm so grateful. I'll go and inform the others. Then, as soon as you're ready, the show can begin. Long, long ago, there was a great thief. He lived in a land where the light did not shine, where all suffered in the darkness. People call me? Sorry, Kaya. Directly into the microphone, please. Otherwise your voice'll, you know. Okay. They call me the Dagger Bandit, but no one sees that I rob the rich and give to the poor. Here in the dark, evildoers run rampant in the shadows, while the good, honest folk stumble blindly on, just trying to find a way through. Так, и что мне нужно As the делать? bandit brooded, suddenly the world was inexplicably changed as a single star appeared on the horizon and flew across the sky. Traveler, stomp on that movement mechanism in front of you. Light. A brief flash, yet enough to illuminate the world. If I can find the source of that light, I can shine it into the darkness, and the people will suffer in blindness no longer. Without a moment to spare, he set off to follow the star's course. All the while, the star kept moving through the sky. Traveler, the star kept moving through the sky. Looks like I have to go through the desert. This could get dangerous. If everything he'd heard was to be believed, the desert ahead was a no-man's land filled with horrors. Worse still, the star had landed in the most difficult-to-reach location, surrounded by sheer cliffs. But he was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now.
The dagger bandit trekked deep into the desert wasteland. Yet when he finally arrived at his destination, he found not a fallen star, but a young girl, dressed in white. How strange. I'm positive this is where the star landed. Young lady, do you know where the light has gone? The girl replied, Traveler from afar, the light you seek is only a bottled flame. But the flame has now died, and its light is long gone. Bottled flame? Yes, it was a gift from another. And so, the girl began to tell the story of how the bottle came into her possession. The girl hailed from a kingdom that sat atop the waterfalls. But when the reigning dynasty fell and a new one seized power, she and her people fled for their lives. A thick fog began to fill the air as she made her way through the forest, and dense thickets tried to block her path. There is a mechanism down there that you can press to retract the thicket board below the stage. If I only had a lamp to guide me through this wretched forest, then I could survive. With scratches covering her arms and legs, the girl pressed through the pain and made her way forward. The road ahead was arduous, but she was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. But just as she was drawing near her destination, a huge stretch of thorns and brambles suddenly came into view. Despair set in and began to weigh on her heart. If only someone could help me, I would give anything in return. The girl's heartfelt wish in her moment of desperation did not go unheard. Wait! There's no mechanism for the final thicket! Ugh, I must have forgotten to check those boards. According to the story, those thickets should be gone from the stage now, right? Yes, total oversight on my part. Ugh, what a pain. I can help! Traveler! Cat! It's a Jumpy Dumpty! The girl's heartfelt wish did not go unheard, for a Jumpy Dumpty who was passing by helped to clear a path for her. Oh, thank you, Jumpy Dumpty. And so the girl continued her journey deeper into the forest. But what she found there was not a lamp, but a mage glowing with fire. So, just to clarify, it was supposed to be the mage who helped burn a path through the thicket. Save it for the end, man! The mage took pity on the girl and handed her a bottle. Then, the mage began to tell the story of how the bottle came into her possession. The fiery mage had an adventurous spirit and enjoyed taking long journeys. On one such journey, while taking rest in an oasis, she found a beautiful bottle by a crescent-shaped lake. Klee, quick, get in the light. She was an extraordinary mage, with the power to grant people their wishes. She turned the bottle into a thing of equally extraordinary power. But the only place that it could make wishes come true was inside of the bottle. Oh me, oh my! Look at this wonderful bottle of mine! It could
make a fine toy. But better still, a sojourner's home. The fiery mage blew into the bottle, allowing it to grant one single wish outside its glass walls. Oh, am I supposed to blow into it? Wow, it lit up! A flame was kindled within the bottle, and it began to glow a fiery red, just like the mage herself. After the mage finished telling her story, she disappeared, leaving only the bottle behind. A magic bottle that can grant wishes. And I wish to leave this place and go somewhere where no one will ever find me again. And then, the bottle seemed to softly inquire. I don't know. The flame in the bottle faded as the girl's single wish was granted, and she found herself in the middle of the desert, far away, where no one could ever find her. When the Dagger Bandit listened to her story, he sighed in disappointment that the flame with the power to grant wishes outside of the bottle had already died. But this doesn't make sense. If it truly granted my wish, then nobody should have been able to find me here. Maybe they shouldn't. The desert is difficult and dangerous to navigate, but I was determined to make it, no matter what. Then take this bottle with you for your trouble. It may be able to grant you your wish, though sadly, only within the confines of the bottle itself. All I wish for is light. Honoring the bandit's request, the girl wished for light inside the bottle, and sure enough, it lit up. They found that while the light was only generated within, it could nonetheless shine through the glass and reach anywhere in the outside world. Even though it doesn't burn as brilliantly as the light that shone before, this is still an extraordinary light. What will you do after I take the bottle? I don't know. Well, then maybe you should come back with me. With no reason to refuse, the girl accompanied the Dagger Bandit back to the land where the light did not shine. They brought light to that place, and the darkness was dispersed, and they lived happily ever after. And we're done! Seems the show went pretty well. Miss Honorary Knight! Милота. Didn't I do great? I felt like I really was the fiery mage. Wow, great costume, Glee. As soon as Paimon saw your shadow, she thought straight away, what a cute hat. Ты просто рождена для этой роли. Glee loves it. Thanks, Mr. Zosimos. Oh, wait, no, I mean, Mr. Director. Mr. Director? Ha! No one's ever called me that before. Thank you, my dear little mage. Thank you so much. Oh, I'm so happy. Miss Dia said that she tailored it a little bit so it would fit me, but you were the one who designed and made it. You're amazing. Yeah, that's amazing. And it sounds like Adia did a great job too. It was nothing really. Just one of those, oh no, whatever shall I wear to the ball moments. Sewing comes in handy at times like that. Sewing is an art in its own right. You're more talented than you give yourself credit for, Adia. Really? Oh, I'm just gonna go for a second. Please, chat amongst yourselves.
gets embarrassed so easily. She really can't handle being in the spotlight. Idea's a sensitive person and doesn't have a whole lot of self-confidence. I hope all the excitement hasn't brought her to tears. Oh, I'm a little worried. Don't worry. I'll go make sure she's okay. I'll see you all later. So, what did you all think of the play? Any thoughts? Huh? Uh-oh. Time to get serious. Now, are you sure you want to hear what we really think? Oh, absolutely. I had the courage to ask, didn't I? So, don't mince your words. Go ahead. Speak your mind. I can take it. Раз так. Okay, Paimon will go first. So, the dialogue at the beginning was pretty good, but it ran out of steam as the story went on. Paimon could tell that you ran out of inspiration somewhere along the way. А при чем тут сангономия, блин? Он сказал, что ему пришло вдохновение, когда он посмотрел на Коками. Что? При чем здесь это было? The characters were honestly a little bit ridiculous. Paimon didn't get what you were trying to do. The moment anyone started to show any kind of substance, suddenly the scene was over. Yes, all very good points, Paimon. I would add that in its attempt to pay tribute to the series 1,000 Nights, all semblance of a coherent was sacrificed. Plus, I do have to penalize you for the issues with the props. Miss Adia, what are you doing back here? Oh, you know, I return like the tide when people start discussing something important. Huh. Especially when it has to do with criticizing my show. Mm-hmm. But there was one thing I liked about it. Just one, mind you. The story had a good ending. Иди, ты еще строже, Paimon. You think so? I thought I was letting him off lightly. Adia, could I borrow you for a moment? Oh, sure. Excuse me for a moment. Back to you, Paimon. Keep up the good criticism. Что происходит? Okay, in that case, Paimon did have one other complaint. Let's hear it. Taking criticism on the chin is all part of being a director. The ending was all wrong. The girl's motives were clear and simple the whole way through. It was kind of jarring when all she had to say was, I don't know. And doesn't anyone else find it weird how her whole community was on the run, but she was only looking out for herself the whole time? Зачем ты как? I'm fine. I'm not going to improve without feedback. I also learned a lot this time with the chance to be off stage. To be honest, it was a dream come true. What a great attitude. You don't seem upset at all by our comments. I wouldn't say I'm completely unaffected, but you're only speaking the truth. They're all very valid points. Still, now that Paimon thinks about it, you did finish the script in a bit of a rush. Maybe we were being a little too hard on you. Вы требуете невозможного. That's perfectly fine. Nothing is as important to me as my work on the stage. We all use our imaginations when we're kids, right? I used to play with dolls and my own cardboard cutouts by the light of an oil lamp. The shadows would come to life and dance on the walls. I never got tired of it. Так, окей, это где мы профукали? Fast forward to now, and in many ways, I'm still that same little kid. Lying on his bed, making sound effects. And I get the same joy from running a show now as I did in my little bedroom theater. Of course, a director can accomplish nothing without a cast and crew. So on that note, I want you to all know that I am eternally grateful to each and every one of you. Hey, don't mention it. We had a blast. Okay, here, take this. Your component, as promised. It's the bottle from the show. The one that lit up when I blew into it. That's right. Can you guess the secret behind why it lights up? Oh, maybe there's an invisible fairy inside that opens its eyes when you blow into it. Bingo! You guessed it. That should do the trick. Oh, wait, this needs tightening up a little. Hold on, this will only take a second.
Что у него там, штаны отвалились? И не заняты чем-то интересным. This outfit's more fashionable than I imagined. Excuse me, everyone. Do you have a moment? Especially you, Zosimos. Idea wants to do a little something for you. A dream come true? Yes. She said that as useless as she is, she wants to do something for you as the first person to have heard of your dream of being a director. Her words, not mine. I have to disagree, though. I have never thought of Idea as a useless person. How is this suddenly about me? If everybody is ready, then I'd like to invite tonight's male lead to take the stage. Ta-da! Wow! Cool! Kaya's turned into the real Dagger Bandit! How is me changing outfits supposed to make the director's day? It's just a prototype costume. Is he that easy to please? Don't be silly. If I know our director, nothing will make him happier than to see his ideas brought to life by the right actor. Well, then I'm happy to oblige. Who am I to argue with the star of the show? Zosimos drew up countless designs and made a few prototypes before landing on this one. It just needed some tailoring to fit properly, so I made a few stitches here and there. I hope the result isn't a disappointment. Oh, it's perfect. Idea, I'm... Oh, I'm so touched. Thank you all. You've made me happier than I ever thought I could be. Первую свою пьесу поставлю на сцене, Зайдет плачет от радости, ведь его мечта наконец-то сбылась. How are you doing? Recovered? Oh, I'm good. Thank you again, Idea. Oh, please, don't mention it. Well, now that we have the final component, it's time to say goodbye for now. Let's head to the core of the Valuria Mirage and get this place fixed up. Can I keep wearing my costume? Please do, by all means. Both of you can keep your costumes. Yay! Kaya, keep wearing yours too. It looks amazing. I agree with our mage. I'm sure it's not every day you get to play such an unforgettable character. Sure. I think I can be a bandit for a little longer. Bye-bye, Mr. Director. Take care, my dear friends. Тихо, эти билетики где-то. Они здесь или не здесь? Ну, в плане они внутри и снаружи. Сейчас поищем. Так, туда я не могу влезть. Ок. Ага. Тут таинственное что-то. Оп. A reward on the road. А туда как? Там тоже есть какой-нибудь гриб или что? Господи. Так, ладно.
Ты куда? Вертай взад, ты чё? Ага. I'll keep this close. Так, здесь мы уже были. Вот они. Блин, а чё я пешком-то иду? Тут же далековато. Наверное, отсюда. Oh, Eula and Kale! You got back before us! Yes. Idia had the water droplet send us a message just as the show was coming to an end, so we came back here to wait for you. How is Lessig doing? He finished all the maintenance work, but it took a lot out of him. He's now fast asleep in his room. Oh, I feel a little guilty. Consider it his atonement. It's only fair that he had to do something constructive before being able to sleep soundly. Seriously, don't waste your concern on him. If you say so. Okay, without further ado, let's go and fix the domain! Isn't this where we first met Water Droplet? Correct! The core of the Valyrian Mirage is the largest streaming projector of all, and this domain is one gigantic preprint. Whoa, so everything we've seen is created by this? That's incredible. So, to fix it, same process as usual, right? Do we need to use the preprint? Exactly! Well done! You catch on quick. It's hard to forget after doing it so many times now. Let's get going. This is the final step. Yay! Suddenly Paimon's really excited. The hub consists of these components. All you need to do is place them onto the foundation in the right shape. I guess it'll be time for us to leave once this is fixed. Something that spins. Would a water wheel count? The right shape? But
What's making that shadow? Is it the rope? I feel like the rope should go from one part to another to connect them together. It's like doing a jigsaw puzzle. Oh, don't worry. If I remember correctly, I think there's supposed to be a small cog on the right-hand side. So maybe that's the candy box. Sometimes you have no standard. Ну, допустим. Выглядит как хрень. Так. Ой. Чего мы вообще добиться хотим? If I remember correctly, so maybe that's... Wait, this is Zosimos' bottle lamp. Try sticking it in somewhere where there's a gap. And maybe on the right. But why isn't it turning? The components are back in the core, and the hub is restored to its proper shape again. That's all we needed to do. Like any wound, it just needs time to heal. It'll probably just start turning again one day in the middle of the night when no one's looking. Really? I thought that with your special abilities, you could get it turning again right away. What? Huh? All of us are dying to see it. Not just how the domain looks when it's fixed, but also Idea. In her element. I want to see Idea using her magic powers too! I bet they're super awesome! What are you guys talking about? And how is Clean on this, but Paimon isn't?
Пайман, ты совсем ничего не заметила? They're referring to our mascot's true form. As I've said all along, there's much more to Idea than she gives herself credit for. She has a very special power. Though, I think some of us have sensed that already. Did you notice right away, General? I only found out when I was chatting with Eula. So our general was the first to notice. It seems like she's more perceptive than she lets on. I'd say the same about you, Kaya. What the? All of you? No? I mean, I wasn't trying to hide anything from you, I promise. It's just, for people who stumble upon this place by accident, I think my current form is more approachable than my true one. I don't want people to get scared when they see me. Я догадываюсь. What is it? And whatever it is, how the heck does everyone know about it? Well, for one thing, I sensed elemental energy in the residents here, but none of them have visions. Then my mind started to wander as I was reading a storybook, and suddenly, I had a thought. Since hydroidolins can change into any form, why not human form? You hit the nail on the head. All right, in that case, please allow me to introduce myself once more. I am an Oceanid who was exiled here when the former Hydro Archon passed away. My name is Adia. Сбежавший сюда после смерти прошлого гидроархонта. Океанида. Wow, Adia! You're so pretty! Now that I'm in my true form, I suddenly feel a little embarrassed talking to you all. You look stunning. You should be flaunting this look at every opportunity. Oh, come on. I'm too shy. Wait, so does this mean that all the people we met in here are actually... I'm guessing that the human counterparts to these Hydro alter egos are long gone. That's right. When they wanted to leave, I took them to the edge of the desert. The components are, in fact, gifts that they gave to me before they left. But I'm always curious about what brings people here, so I used the streaming projector to bring their wishes to life. The power to grant wishes, but only within the confines of the bottle. Exactly. It's a truly extraordinary light. I've just realized something. When the components fell from the core, it appeared as if they had returned to their respective owners. But actually, it was after the components landed where they did that their owners and the things associated with them arose around them to form the different zones. So now that the components have been retrieved, does that mean that all those things are gone? Don't worry, they'll be quite safe. As long as I remember them, they'll never disappear. Да ничего доброго в чате. However much we might criticize each other or get into scuffles, in this Mirage, they will always be my friends. I had so much fun in the choo-choo cart and hanging out with Mr. Director. I'll never forget them either. Me neither. I'll always remember my adventures in this fantasy land. Very good. But it's probably time I set this wheel in motion. This one's all yours, Adia, our magical mascot. Please work. Huh? Huh? That's strange. Nothing happened.
I'm hiding myself away! See you in 100 years! You're already in a bottle. What now? This was the only way! Now I'll never be able to show you how the Valerian Mirage is supposed to look. Hold on. I have an idea. Yes, General Sangonomiya? I'm all ears! If it's okay with you, would you let me borrow the Shinro casket from the domain's core? Ah, the Shinro casket. That sounds familiar. 1 second. Here, is this it? Wow! A huge shell! It's the relic that Kokomi mentioned earlier! So this is where it's been hiding! It was once a ritual vessel used for making offerings in the Moun Shrine. It's made from the remains of a yokai called the Shinkiro, and it can listen to the wishes of those who come to pray to build up Shinki, which gives it its power. Several centuries ago, the relic was lost when the last prefect of Yashiori died in battle. Its final resting place was unknown. The pearl that goes with it should be able to sense the casket's location. But when, unbeknownst to anyone at the time, the casket disappeared inside the core of the Valerian Mirage, the pearl's light died out. Huh? How come? Well, imagine it was a sound instead of light. If the room is too big, you can't hear anything from outside the door, can you? Oh, I get it now. The shell must have been having too much fun one day and got locked in the solitary confinement room. I understand now, too. The core has been wearing out recently. That's why you were able to follow the pearl all the way here. Совсем как мой компас сокровищ. Get back to the story. Without the offerings at the shrine, this vessel quickly loses its power. Yet countless people who have visited this domain brought their wishes with them and left a small piece of themselves behind along with their gifts. These have the same effect as the offerings at the shrine. Wow! I never knew this thing was so powerful. It is. Powerful enough to help you repair the Valerian Mirage with any luck. But what do I do with it? It's simple. We just need to awaken it by telling it what we wish for. For example, my name is Sangonomiya Kokomi, the divine priestess of Watatsumi Island. And my wish is to use my critical thinking and strategic planning skills to bring a little more joy into the lives of my fellow Watatsumi Islanders, as well as the lives of everyone I cherish. Itia, what do you wish for? Me? My wish is that all those who have sojourned to the Valerian Mirage in the past will achieve what they truly wish for. Not just in this domain, but out there, too. Even though I know full well that trying to build a railway in the outside world is just a pipe dream, and that Mimuna will probably just go back to being a scholar. And I know that Zosimos has a lot of improving to do as a playwright. It's going to be tough for him back in Fontaine. Chasing your dreams is hard work. Despite all of that, I still hope that somehow, someday, they will achieve their dreams. Okay, the combined power of our hopes and dreams is at your disposal.
Ты в порядке? Everyone's praise and curious questions went to my head. I said so many things I'm so ashamed of, and I lost the courage to live on. Please don't say that. Yours was a noble wish. Yeah, and you weren't granting wishes for yourself. You did it for other people. I have friends like that too. Other people's hopes and dreams are what motivate them. They'll work tirelessly just to see them smile. If you ask me, that's one of the most noble things a person can aspire to. Please, no more praise. I'm really not comfortable with it. It makes me feel so ashamed. Someone like me doesn't deserve so many people's praise. It's like I'm dreaming. Well, at least the domain is fixed now, and all the components are back in place. What's the matter, Klee? I suddenly have loads and loads of more wishes. I want to ride the choo-choo cart again and look down from up on top of the big wheel. Is there a way to get up on top of the wheel, Edea? There is a way, but there's only space for a very few people. That's okay. I can go up by myself. But it'd be more fun with Miss Honorary Knight. Почту за честь, госпожа Мак. Are we sure about this? It's so high. What happens if we fall off? Серьезно? Ты как последний раз падала? Ты же вроде умеешь летать. Yeah, but Paimon's just worried for you. Ну, глайдер там, все такое. Don't worry, I'll be there to make sure no one falls off. I haven't been up there in a long time myself. Так там вроде... Подожди. У меня здесь ягода на дереве растет. Это неправильно. Иди гуляй. Так. Слишком няшно, но, блин, я сейчас сказку прохожу. Что теперь сделать? Привет. I'll keep this close. Аттракцион открыт, дождитесь свободного вагона, после посадки соблюдайте правила безопасности. Вот. А, мы типа ждем в грибочек какой-то залезть или что?
to bring Kaya and the others up here. Sure thing. Whenever people have to leave this domain, I like to come up here and spend some time alone after I've seen them out. They're always overjoyed when they first arrive and start bringing their imaginations to life. But once they realize that they can't take anything home with them, they get upset. Some of them can't bear to leave. Others regret ever setting foot in this place. Do you ever get sad, Idia? I feel lonely at times, but not sad. A lot of people destroy everything they created before leaving, but some don't, like the residents you met. Before they left, they asked me to make replicas of themselves using hydro-eidolons. Then they tasked these replicas with maintaining everything they built here, as if this was their way of keeping their dreams alive. That's beautiful. Yeah, I don't know how they're faring in the outside world, but just the thought that one day they might achieve their dreams and live on the outside just as their counterparts do in here, that's enough to make me happy. It feels like I'm here waiting for them in the future, where they've achieved everything they wanted. Идия, ты такая хорошая. Really? I just think that every dream, every wish, is like a flame in a bottle. Whether someone is still working towards their dream or living it already, as long as whenever they think back to that spark of light within them, it still makes them smile fondly. That's all it takes. Well, I feel super happy right now. Then I guess I finally paid Alice back after all these years. Funny to think I've been in the middle of a desert this whole time. It's just a giant muddy swamp to me. Time for Paimon to give you a nickname! Mud Fairy! Watch out for Idia the Mud Fairy! How dare you mock me! Roar! I'll gobble you up in one mouthful! I'm still embarrassed to have shown you my uglier side, but I'm glad the Valorium Mirage is up and running again. This place is going to be bustling with activity again soon enough. I hope you'll take some time to enjoy yourselves. За наши мечты. Yep, I want to get everyone together for one last ride on the choo-choo cart. Это типа новелла с элементами РПГ. Как бы сказать. Тут элементов РПГ не очень много. Тут персонаж очень сильно, ну, картоночка. Компас дали. Это гача с симулятором лутинга, блин. Так, тут чё? Чё? Какие-то крокодилы. Мы эти аттракционы еще не открывали. Так. Давайте сначала эти закончим, а потом пойдем к крокодилу. Тут просто выбора мало на что влияют. Они изначально вообще почти ни на что, блин, не влияли. Сейчас иногда еще они
додумываются сделать какой-то маломальский выбор, но опять же на основной сюжет, у них основной сюжет написан еще года на 3, наверное, вперед, и как бы он неизменен. Его просто выпускают. Где билетики? Где вот? А, вот они. Я чувствую, каждый ваш шаг наполнен пьянящей энергией, как будто вы исполняете боевой танец. Лезвие пылающего меча скользнет по щеке, ваши глаза сверкают алым. Вы грациозно кружитесь вокруг ледяного бастиона в ритме завораживающего танца, глядя на рушащиеся с грохотом деревянные городские стены или на выстроившуюся армию стальных гигантов. Вы ловите каждое моментное движение, каждую тень, которую не способны уловить ни кисть, ни объектив. Я не понимаю, но звучит приятно, продолжайте. Какой пыл и задор. Несгибаемый дух. Но не зря мы родственные души, связанные судьбой. Я Лефат, танцующий с кинжалом. Как зовут вас? О, какая напыщенная манера речи. Пайман, зовут Пайман, а это Доспех. Мы, конечно, люди образованные, но вы, господин Лефат, говорите такими сложными словами, что Пайман ничего не понимает. Кстати, у вас нет ни кинжала, и одежда совсем не для танца. Почему вы называете себя танцующим с кинжалом? Своим каверзным вопросом госпожа Пайман хочет испытать мой разум. Не стоит полагаться на ограничительные возможности стального меча, клинок следует хранить у сердца. А когда придет время, вы передадите внутреннюю решимость любому предмету. Ваша тактика будет свободна от... Блин, чувак, а что ты хочешь? Господь всемогущий. Оружие может быть любым в точку. В случае не... Подождите, я понял. Вы настолько преуспели, что по умолчанию обладаете этими качествами. Откройте сию дверь и станьте на пьедестал. Окей, это какой-то этот... Боевые испытания, это я люблю. Тоже умею дурачить людей. Понятно, это... этот... Так, я хотела этот... с лесой летать. Где там леса? Когда леса доберешься, какие-то мужики-то по пути. Вот он.
О, нет. Так, этот мы забираем. Так, у нас тут 200 пузыриков. А на что пузырики, говорят, на эту, на лайву? Блин. Ой, тут еще гемы есть. И корона. И шатер. Блин, надо собирать. 1500, блин. Через 6 часов только. О, нет. Эти два аттракциона еще закрыты. Потому что гольф, бильярд, толкаешь зябликов. Я еще не смотрю, не это сам. Давайте пройдем сюда по всем сейчас. Посмотрим. А что нам открыл? Это вот этот вот боевой, да, открыл нам мужик. Так, тут тоже только 2. Так, а это мои персонажи. А я не помню, кто из них одет хоть во что-то. Ну, давайте возьмем вот этот вот... То есть не так. Ты... Играть в гольф с зябликами звучит как-то не... Как-то стрёмно. Так, ну и чё? Бедные зяблики. Illusion shattered. Time to brain cutter. Hey! Remember, health comes first. Главное, чтобы зяблики не пострадали. Понимаешь, что здесь это, ну, как бы, иллюзия зябликов. Но, тем не менее, это шанс был. Shine down. I see everything! Taking a turn for the better. Witness the power of illusion shattered. The doctor will see you now. There is no escape. Rain outlines your fate. Let me weave. Remember, health comes first. Everyone hold hands! Illusion shattered. Rain cutter. I see everything! Taking a turn for the better. A bitter pill to swallow. Ну, в целом хороший ивент, мне понравился. Он не такой душный и длинный, он достаточно веселый, в принципе, история сказочная. И, ну, как бы по сравнению с прошлогодним, я говорю, у меня от прошлогоднего этот самый флешбеки просто ужасный. Ужасный. Он, знаешь, моральный трав. Вот, а этот прикольный.
Ну, от него, по крайней мере, вот самый первый летний ивент, и вот этот, от них хоть летом каким-то веет, то есть, что, типа, все такое яркое, какое-то праздничное, солнечное, сказка на фоне, и ты не копаешься в чужих психологических проблемах в темном театре, как в прошлом году. Так, сейчас давайте я запишу. Еще вот так вот сходу. Я не помню, надето ли что-то на Кицин. Сейчас мы пойдем, и она голая, короче, это будет смешно. Где ты, женщина? Алло. У тебя что-то есть? У тебя что-то есть уже неплохо. Ага, вспышка 80 уровня. Ну и пофиг. Где электроженщина? Вот он. Но пойдет. Remember, health comes first. Oz, reveal thy... With sword comes shadow. Incoming. Mind the side effect. Midnight Phantasmagoria. Don't blink. Everyone hold hands. Nowhere to hide. Hey! A bitter pill to swallow. By royal decree. Incoming. Shadow Raven, let night fall. Cut to the chase. Hey, Speed of light. Hey! Incoming. Mind the side effects. Wings of darkness. everyone hold hands. Бля, мне очень это нравится. Мне очень Seems like an emergency. A bitter pill to swallow. I summon thee. Hey, Я буду With поднимать его. sword comes shadow. Speed of light. Shadow Raven, let night fall. everyone hold hands. The doctor will see you. Hey! No rest for the wicked. I see everything. I'm seeing Ни stars. хрена ты Nowhere to ползёшь. hide. Everyone hold hands. A bitter pill to swallow. Midnight Phantasmagoria. I summon thee. I see everything. Cut to the chase. Incoming. Mind the side effects. Shadow Raven, let night. Hey, Don't blink. Я считаю, что они проявляют особую жестокость Хиличу урон. Потому что они сначала показывают нам тот самый какие-то ужасные истории о том, как они возникли, как им плохо, какой ужас вообще творится в их головах, а потом такие: сходи и убей пяточек. Это такой: в смысле? Ты чё, больной? Я вообще не хочу их трогать после твоих историй. Играя.
Так, где тут билетики? Блин, наверх надо лезть, да? Что, мне надо пролететь или по канату пройти? Вот это вопрос. Я могу по канату пройти. Не похоже пролететь. А, нет, он идет, смотри-ка за мной. Ты молодец. A reward on the road. Так, это... Что там еще? О, нет. Так, 41 билетик остался. Так. Сон. Так, полеты мы сделали вот это вот. Так, подожди, это где-то внизу. Ой, чуть не навернулся. Что ты задумал? Так, они тут задумали пострелять из водяной пушки. Что непонятного? Так, окей, нам предоставили документы, что они могут стрелять из водяной пушки по воробьям. Ну, по условным воробьям. Я не хочу это читать, потому что подводки к аттракционам обычно... Да, я задолбалась их читать, короче. Потому что вся вот эта самая графомания Михаё обычно в такие случаи очень сильно разрастается. Можно прочитать первый диалог и последний и радоваться. Может, еще в середине. Так, разбираться мы будем по ходу дела. Так, а тут вообще только одна? А, надо типа предыдущую прокрыть. Тут тоже две.
ты морось? Прикольная штука. В самый первый год, когда был вот этот летний ивент, там был прикольный этот бомбинтон, блин. Весело было в кооперативе играть. Странно, что решили сразу по 2 запустить, а не сегодня один за второй. А я думаю, просто сегодня второй типа открылся, а первый был вчера или позавчера. Когда я пока последний раз играла, типа первый был открыт уже первый уровень всех вот этих вот аттракционов. Я их просто не открывала. По-моему, это было в пятницу. То есть где-то в субботу или воскресенье открылся второй. Был второй, а сегодня ничего. Ну, значит, смотри, получается... Получается, в пятницу открылся первый, типа на 2 дня. Пятница, суббота, получается, в воскресенье открылся второй. Сегодня, типа, ничего. А завтра откроется третий. Наверное, так, типа, 1 уровень в 2 дня. Ивент-то большой. Там сколько... 40 дней он, по-моему, изначально. Потому что в пятницу я вот первый с лисой там вот летающий, я его в пятницу открыла. Ой, блин, я лопну.
Какой сервер играешь после бумни? Нет, умирает либо Европа с 90 тысяч пинга снова, а я играю на Европе. Возможно, дело в интернете. Так, вот зяблики, да? Щебечущие шары. Пошли смотреть на зябликов. Сейчас можно. Так. Бабочку это. Так, сейчас посмотрим зябликов, пойдем собирать эти купончики, потому что я хочу скин на Кэй. Блин, какие они прикольные. Зяблики самые милые. Зяблики, правда, очень милые, но ведь госпожа Басима ученая. Не придет ли такая ни о чем не обоснованная фраза к яростным спорам? У Пэмы сложилось впечатление, что ученые очень осторожны в своих высказываниях. Так, окей. Пэмен самая милая. Так, окей. Ну, давай поиграем в зябликов. Давай попробуем. О. Вам предстоит поочередно бросить несколько шариков. Постарайтесь сделать так, чтобы все шарики остались в области высоких очков. И наберите указанное количество очков для продолжения испытания. Если шарик останется в красной области, вы получите 4 очка, в желтые 2 и синие 1. Если шарик остановится на границе облачей, засчитается более высокий результат. Так, ну давайте попробуем.
Ага. Ага. Она потом идет на убыль, понятно. А если я пну этого зяблика? Они оба нахрен пойдут. Ой-ой-ой. Интересная тема. Угу. Угу. Ой-ой-ой. Ну ладно. Блин, я лоханулась, ну ладно. Да, зяблики самый топ. Зяблики вообще клевые. Чем зяблики отличаются, ну,
физически цветом, у них там способности разные. Типа и вот этот вот синенький зяблик, он после того, как оказывается рядом с другими, притягивает их к себе. То есть нужно рассчитывать, чтобы он типа попал в самую выгодную зону. Так, это уже можно будет получить только как минимум завтра, получается, потому что капельки закончились на сегодня. А вот билетиков можно добрать. Давайте посмотрим, где у нас еще билетики. Так, я пропустил момент. А, он мне подсветил. Сундуки. У нас тут вот это вот надо взять. Подожди, куда ты меня двигаешь? Так. Там синенько. Ну, мы и так в цирке. Поэтому и музон как в цирке. Так, а что-то одной не хватает, что ли? Чё? А, блин, я поняла, я вас... А, нет. Это не берется, это то, что надо здесь... А, вон там еще свет, я вижу. Блин, это тоже синее. Так, а ты чё? Ты куда? Он в какую-то темень нас ведет. Нифига, молодец. A reward on the road. Подожди, там хром подозрительно. Да хватит на нем прыгать. Когда там крокодилы в сундуках?
I'll keep this close. Окей. Так. Нельзя совершить действие во время боя. Замечательно. Так, в прятки играем. Окей. Так, вот один. Второй. A reward on the road. Один купон в сундучке. A reward on the road. Нет, тебе не надо падать с 10 метров. Ты так бодро не побежишь, как она. После такого... Так, там еще звук остался. Она у меня волшебная. Ну, там, кстати, даже при атаке в падении есть урон, если падаешь совсем большой высоты, процентный. Но, соответственно, ты с большей вероятностью не разобьешься, если падаешь с неба атакой в падении. Сколько уже камушков? 60 круток. Пам-пам-пам. Это линии и где-то, наверное, одна оружка, но что это будет за оружка? Хрен его знает. Надо еще 2 гранта собирать. Благо есть. Где? На линии копишь. На линии
Я его 3 года жду. Я его тот самый. Я их с сестрицей как увидела, короче, вот как Геншин только выходил, там какой-то промо ролик был, где был арт с ними, как с представителями Фонтейна. И я, короче, такая, блин, хочу вот этих. 3-й год сижу, играю, блядь, жду. Ты говоришь, сколько часов провела в игре? Я не знаю. Ну вот посчитай, сколько тот самый... игра вышла в 2020 году осенью. Я где-то через 2 недели, наверное, после того, как игра вышла, я начала в нее играть. И играла каждый день, но я где-то, наверное, месяцев 5... играла очень мало, у меня было много работы, и я почти не заходила. То есть, если вычесть 5 месяцев из 3 лет, то все остальное время я захожу каждый день и играю минимум по часу, получается. Ну, когда-то больше, когда-то намного больше. То есть... 150. Ну, мне кажется, больше 1000 с чем-то часов. Получится. Потому что я иногда садилась и просто такая... я 7 часов посидела в Геншине, зачем? Сколько 1000 часов тебе нужно, чтобы игра надоела? Откуда я знаю? У этой игры сюжетка не законченная. То есть они постоянно, ну, с каждым новым патчем, который выходит, получается, раз где-то в 1,5 месяца, приносят какой-то сюжет, какие-то новые квесты и так далее. То есть смысл в том, что я ее сейчас пройти до конца не могу, и она мне постоянно, ну, как бы она постоянно что-то новое приносит, обновляется. Просто еще один из персонажей, которых я, ну, как бы которым я интересен, которым я бы хотела поиграть, если его дадут, в чем я иногда сомневаюсь, но потом решаю, что надежда умирает последней. Он выйдет, я не знаю, года через 3 еще, наверное. Так. У меня, по идее, как бы, если бы я по-хорошему играла бы в этом, ну, вот где-то с середины этого дополнения с этого региона, у меня бы сейчас особо нечего было бы делать, но я в силу того, что я специально часть сюжеток не проходила, чтобы оставить себе гемы на нужных персонажей, я, блин...
Ну, блин, еще тут пустыню надо пройти до сентября. Ты игра на кого-то, которого ты не следишь, а смысл в чем? Я же играла раньше в World of Warcraft, я играла в него очень долго. То есть, если брать весь Warcraft в целом, то в Warcraft я провела, ну, считай стратегии, я играла в 7 лет в Warcraft. В World of Warcraft я играла больше 10. И там началась такая шняга, что, ну, я уже перестала воспринимать сюжет, происходящее. Мне стало так грустно от всего дерьма, что происходит в World of Warcraft, что я пришла искать себе новую игру, короче, залипательную, с гриндом, чисто вот иногда на пару часов по вечерам. Вот. И как раз мне попался Геншин. Вот четко совпало. Я такая, блин, она анимешная. И мне было так поначалу сложно привыкать к этим анимешным лицам. Но я в итоге привыкла. И, в принципе, даже не так плохо. Мне нравится искать всякую... Мне нравится открытый мир. И загадки в открытом мире. Интересно ковыряться. Но, собственно, там еще вот этот... я жду выхода Baldur's Gate. Так что в сентябре там еще это все порастет тем, что я буду Baldur's Gate проходить. Вперемешку с этим будет... Вот так. Так, что вы хотите, господа? Где эта штука? Пойдем найдем. Наркотик подешевле? Да не скажи, что подешевле. Если покупать... ну, я, по сути, сейчас играю примерно... Ну, сейчас World of Warcraft стоит дороже, конечно, чем подписка в Genshin. Как бы... Плюс в Геншине подписка не обязательная. То есть я вот тут бонус, что получаю за 450 рублей в месяц. То есть если у меня не будет денег в какой-то месяц, я могу продолжать играть в Геншин и делать это бесплатно. В Warcraft так нельзя играть. Так, блин, да почему? Вон он что. Ну, спряталась где. Алло. А что за господин? Уважаемые, мы не договорились. По сути, это Геншин наркотик бесплатный, так что... Так, подожди. Блин, да куда ты? Ага. Мне теперь типа нужно взять синюю. Как нужно поставить синюю? Вот сюда.
important to replenish your supplies often when you're out in the wild. Ну, я в Доту, откровенно говоря, наигралась еще в первую, когда она была картой в Варкрафте, блин. Я во вторую почти не играла, мне уже... Я уже доигралась на тот момент. Я помню, что меня пытались затащить, но меня что-то не затащило назад. Я как-то это... Я действительно наигралась. Так, ты что хочешь? Ты что, смотришь? Ага. И что мы делаем? Его даже купил. Ну, если нравится, почему нет? А тут что-то... Какой-то господин вот... Что дает? Редиску дает. Замечательно. Что мы тут делаем? Ох. Так, у меня есть розовенькая сфера. Я могу розовенькую сферу куда положить? Вот сюда? Так, теперь у меня есть... Ага. Так, а если я с синенькой под розовенькой пройду все равно? Как мне тогда пройти? Ой. Беда. Даже медаль за приглашение дали. Ну. Замечательно. Так, а я здесь не проеду, да? Ну, смотри-ка. Оп. Glad there weren't any foot. Так, вижу билетики.
Играть. Во что вы хотите играть? Glad there weren't any poisonous mushrooms inside. Я какие-то пропустила, да? Что еще? Ящик. Крокодил. Ящик подмигивающий. Человечек. Конфетка. Окей. Ящик. Крокодил, ящик подмигивающий. Человечек и конфетка. Инвентарь в Стиме работает, вопрос с зрителем. Glad there weren't any poisonous mushrooms inside. Недавно он работал. Кстати, ежедневные отметки в Геншине никто не делал. I'm feeling all right today. I'll take the chance to try to get some more done than usual. Так, что там? 5000 моры, ну офигеть теперь. According to today's Forest Patrol route map, we need to head here first, then make our way over to there?
There's a lot of writing. It's important to replenish your supplies often when you're out in the wild. Ой. Wow, this is so lucky. Yep. Wow, this is so lucky. Так, окей. Это там билетики наверху. Так, господа, вы что тут? Вам просто весело, окей. Спокойной ночи, Рейн. Тоже вообще надо закругляться с этой фигней.
Угу. Блин. I'll keep this close. Спасибо. Так, нужно вообще на сегодня закругляться. Какая фигня. Так, здесь 60, 1565 и этих 5, 70 штук. Ну, уже неплохо. И себе спокойной ночи. Так, на сегодня мы закругляемся. Ссылочка на весь плит Genshin Impact обязательно будет в описании. Когда будем продолжать, я не знаю. Я не хочу ничего обещать, потому что у меня сейчас полный швах со временем. В целом с делами, поэтому если будет, то я хотя бы, не знаю, минут за 30 там постараюсь сделать анонс. То может быть за несколько часов. Опять же, все соцсеточки там где-то в описании есть под видео. Все, на сегодня все. Всем хорошей ночи. Пока-пока.